step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya Semai Garden. Video kali ini kita akan menghidupkan kembali ini hidroponik, karena beberapa bulan ini saya tidak sempat posting karena hidroponik saya lagi terlantar. Kali ini pipanya terlantar karena ada satu dan lain hal ya. Jadi sekarang kita akan bangkitkan kembali. Jadi para subscriber saya yang sudah subscribe ya, mohon maaf karena saya jarang mengupdate video tentang hidroponik karena ada sesuatu hal yang harus saya menterlantarkan hidroponik. Nah, sekarang kita akan hidupkan kembali. Nanti kita akan buat dari proses penyemaian sampai panen. Oke, ikuti video ini sampai. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up when they gon' rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oke, kawan-kawan, ini kita sudah setting terbalik ya. Kemarin itu arah airnya ke sini. Sekarang arah airnya lawanan. Padahal posisi penyangga ini dulu saya buat agak miring ke sana ya. Jadi biar airnya mengalir. Nah, sekarang karena terbalik, karena di sini tidak bisa lagi kita menyimpan tandon nutrisi. Tempatnya terlalu sempit karena ada kesalahan teknis waktu ngecor dinding ini ya, jadi terlalu sempit. Nah, akhirnya pipa ini saya balik, jadi arah airnya itu ke sana. Dulu itu ke sini. Nah, cara mengakali, saya tidak membongkar penyangganya ini, saya kasih styrofoam. Jadi saya kasih styrofoam supaya alirannya terbalik ya. Nah, jadi setiap penyangga ini saya kasih styrofoam. Tersetting airnya sudah mengalir nih kawan-kawan.
Ini kita sedang uji coba pompanya. Nah, ini sudah bekerja ya. Jadi posisinya dulu airnya itu turun ke sini balik sana. Sekarang airnya ke sini turunnya ke sini. Ini pompanya. Ini venturinya juga sudah bekerja dengan baik ya. Kawan-kawan yang ingin lihat cara membuat venturi sederhana bisa lihat di kolom deskripsi saya. Jadi sangat simpel, tinggal memakai SPM. Tapi syaratnya tekanan air agak tinggi ya kalau menggunakan. Nah, saya menggunakan pompa ini tekanannya cukup dengan keran terbuka seperti ini, airnya sudah mengalir. Ini untuk keran ini untuk mengatur tekanan air. Mungkin ini kalau sudah agak besar tanamannya, ini saya persempit jadi airnya mengalir lebih deras, atau saat kondisi panas terik, jadi biar sirkulasi itu lebih cepat gitu. Ini tandonnya saya hanya menggunakan styrofoam ini. Sebenarnya ini kurang memadai ya. Kalau ini pompanya mati, ini bisa meluap. Kalau airnya ini dari genangan di atas itu turun. Oke, kita tidak membahas itu. Kita akan menanam sekarang karena sekian lama saya vakum dengan hidroponik yang bagian belakang ini. Dan ini bibitnya kita akan tanam. Saya tidak tanam dulu di permajaan teman-teman. Nah, ini saya akan tanam langsung karena kenapa tidak di permajaan dulu, karena stok buli ini juga sudah kosong. Jadi kita akan tanam langsung. Oke, kita akan tanam dulu ya teman-teman. Nah, ini benihnya sudah siap pindah tanam ya teman-teman, karena sudah ada daun sejati ya, dua. Dan ini juga ada yang sudah agak besar. Ini sudah 11 hari ya, 11 HSS ini. Mungkin kalau lebih lama lagi mungkin lebih besar ya. Jadi kita sudah bisa pindah tanam. Nah, ini ada yang isi 3 biji. Isi 3 biji kita pindahkan. Nah, ini posisi air nutrisinya ya, itu persis sekitar setengah senti dari net pot. Jadi ini tinggal dicemplungin aja. Dimasukin gitu aja, ini sudah langsung nyerap nutrisi rockwool. Tinggal gitu aja teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan menanam. Nah, ini kawan-kawan bibit yang sudah kita sobek, kita pisahkan ya dari rockwool. Ini akarnya seperti ini, jadi sudah layak untuk dipindah tanam. Ini daunnya ini. Ini sudah ada bekas potongan ya, baru pecah ini aja.
Nah, sudah seperti ini tinggal masukin di net pot. Nah, sebaiknya untuk memindahkan benih ini ke bibit sayur ini ke net pot atau pindah tanam ke guli ya, saya melakukannya di sore hari, jadi agar tidak kaget atau layu ya, karena ada akar-akar yang putus ini. Ini jenis bibitnya adalah juga. Ini saya tanam pakcoy. Grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gon' rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good